इयत्ता 8वी गणित चक्रवाढ व्याज कंपाऊंड इंटरेस्ट. आता या चक्रवाढ व्याजाचा उपयोग काही वेगळ्या ठिकाणी कशा प्रकारे केला जातो ते आपण बघूया. एखादी वस्तू काही काळ वापरून ती विकल्यास तिची किंमत खरेदीच्या किमतीपेक्षा कमी होते. कमी होणाऱ्या या किमतीला घट किंवा घसारा असे म्हणतात. तुम्ही OLX ऐकलंच असेल आणि OLX वर आज आपण बघितलं तर बऱ्याच वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असतात आणि साहजिकच या वस्तू सेकंड हँड, थर्ड हँड अशा म्हणजेच वापरलेल्या वस्तू असतात. त्यामुळे त्यांची किंमत खरेदीच्या किमतीपेक्षा साहजिकच कमी असते. So when any article is sold after using it for some time, its value reduces as compared to its cost price, and this reduction in price is called as depreciation. आता ही जी वस्तू आहे, उदाहरणार्थ एखादं गाडी असेल तर गाडीची किंमत ही दरवर्षी ठराविक टक्क्यांनी कमी होत जाणार आहे. म्हणजे एक वर्ष चालवलेली गाडी असेल तर त्याची किंमत कमी असणार आहे. तीच गाडी समजा 5 वर्षांनी विक्रीसाठी काढली तर तिची किंमत अजून काही टक्क्यांनी कमी होते. तर ही कमी झालेली किंमत काढण्यासाठी चक्रवाढ व्याजाच्या सूत्राचा उपयोग केला जातो. ही किंमत काढण्यासाठी या घसाऱ्याचा किंवा घट याचा दर माहित असावा लागतो. एक लक्षात ठेवा, या ठिकाणी वस्तूची किंमत ही कमी होत असल्याने घटीचा दर हा ऋण घेतात. दर कसा घेतला पाहिजे? R ची किंमत ही ऋण घेणं आवश्यक आहे. So to find the reduced price, rate of depreciation should be known and the value of the article decreases, so the rate of depreciation, that is R, is taken as negative. Okay, so we will solve some examples and with the help of it try to understand this concept. रेहानाने एक स्कूटर 2015 मध्ये 60,000 रुपयास विकत घेतली. घसाऱ्याचा दर साल दर शेकडा 20 असल्यास 2 वर्षानंतर त्या स्कूटरची किंमत किती? रेहाना purchased a scooter in the year 2015 for rupees 60,000. If its value falls by 20% every year, what will be the price of scooter after 2 years? Okay, now here P is 60,000 rupees. R, rate of depreciation is 20% and N is 2 years. We want to find out the amount obtained after 2 years. So A is equal to how much? 2 वर्षानंतर स्कूटरची किंमत आपल्याला काढायची आहे, म्हणजे आपल्याला A ही किंमत काढायची आहे. राइट डाउन द फॉर्म्युला. A is equal to P into 1 plus R upon 100 whole raised to N. Now in this case, remember here value falls after every year. So we have to take R as negative. वस्तूची किंमत कमी होत असल्याने घसाऱ्याचा दर R हा आपल्याला ऋण घेणं आवश्यक आहे. मग आपण लिहूया A, putting the values of P, R and N. R A is equal to P ची व्हॅल्यू लिहिली 40,000 गुणिले 1 अधिक बघा R हा काय घेतलाय? ऋण, that is -20 upon 100 whole raised to 2. So 21 जा 20, 25 जा 100, right? So A is equal to 60,000 into 1 minus 1 upon 5 whole raised to 2. 21, this is 1 upon 5. Equalizing denominator. So here multiplying by 5,
here also by 5. So 60,000 into 5 minus 1, that is 4 upon 5 whole raised to 2. 60,000 into 4 upon 5 into 4 upon 5. 5 5 are 25. Otherwise we will do like this. 5 1 are 5. 5 2 are 10. 1 2 3. Again 5 1 are 5. 5 2 are 10. 5 4 are 20 and 2 0. So 2400 into 4 into 4, that is 16. So 2400 into 16, which will be equal to 38,400, right? So the after 2 years the rate of this scooter will be 38,400. 2 वर्षानंतर त्या स्कूटरची किंमत 38,400 रुपये होईल. सपोज इन दिस केस, या उदाहरणामध्ये आपल्याला असं विचारलं त्या स्कूटरची किंमत कितीने कमी झाली आहे. रिमेंबर, इफ इट इज आस्क्ड लाइक दिस, बाय हाऊ मच द रेट ऑफ दिस स्कूटर इज रिड्यूस्ड. मग आपल्याला काय करावं लागेल, ओरिजिनल किंमत मायनस आफ्टर 2 इयर्स दी किंमत आहे ती, त्याच्यातून वजा केल्यानंतर आपल्याला जे उत्तर मिळेल ती किंमत म्हणजेच त्या स्कूटरची कमी झालेली किंमत असेल. ओके, या ठिकाणी आपल्याला फक्त 2 वर्षानंतर त्याची किंमत विचारली आहे, त्यामुळे आपल्याला कमी झालेली किंमत इथे काढायची अपेक्षित नाही. एक मशीन 2,50,000 रुपयांना खरेदी केले. घसाऱ्याचा दर दरवर्षी 10% असल्यास 2 वर्षांनंतर मशीनची किंमत खरेदीपेक्षा किती कमी होईल. कॉस्ट प्राइस of a machine is 2,50,000. If the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years. बघा 2 वर्षानंतर किती कमी झाली आहे किंमत ते आपल्याला काढायचं आहे. First write down whatever is given, that is P is equal to 2,50,000. Rate of depreciation is 10%. We want to find after 2 years, that is N is equal to 2 years. We want to find first A is equal to how much and the depreciation in price. First write down the formula. A is equal to P into 1 plus R upon 100 whole raised to N. Depreciation is there, therefore we have to take R as negative. So A is equal to P, that is 2,50,000 into 1 plus R, that is minus 10 upon 100 whole raised to 2. Now 0 0 getting cancelled. So 2,50,000 into 1 minus 1 upon 10, right? Plus minus minus. Again here equalizing denominator into 10. Here also into 10. Therefore 10 minus 1, 2,50,000 into 10 minus 1 upon 10, which will be equal to 2,50,000 into 9 upon 10 whole raised to 2. So again 9 upon 10 raised to 2 means 9 upon 10 into 9 upon 10. 2,50,000 into 9 upon 10 into 9 upon 10. 0 0 0 0. So 2,500 into 81. 9 into 9, that is 81, and which will be equal to 2,02,500. This is the value of A. आपल्याला काय मिळालं, मशीनची किंमत 2 वर्षानंतर किती झाली, तर 2,02,500. जी सुरुवातीला किती होती, 2,50,000. मग 2 वर्षानंतर त्या मशीनची किंमत आफ्टर 2 years the cost of machine will be 2,02,500. सो आपल्याला काय काढायचं आहे, या ठिकाणी कितीने कमी झाली काढायचं आहे, परंतु त्या मशीनची खरेदी किंमत, दॅट इज P इज रुपीज
2,50,000. P is equal to 2,50,000. Therefore, depreciation will be equal to cost price minus the reduced price. खरेदी किंमत वजा कमी झालेली किंमत, which will be equal to 2,50,000 minus 2,02,500. वजाबाकी करा. आपल्याला उत्तर किती मिळतंय? 47,500. सो 2 वर्षानंतर त्या मशीनची किंमत खरेदीपेक्षा 47,500 रुपयांनी कमी होईल. After 2 years, the depreciation in price of the machine will be rupees 47,500. ओके, तर अशा प्रकारे आपण ही उदाहरणं सोडवू शकतो. घट असेल त्यावेळेला आपल्याला आर ची किंमत ऋण घ्यावी लागेल. एका मुद्दलाची 10/10/16 दराने चक्रवाढ व्याजाने 2 वर्षाची रास 4,036 रुपये 80 पैसे झाली, तर 2 वर्षात झालेले व्याज किती? Find the compound interest. If the amount of a certain principal after 2 years is rupees 4,036.80 at the rate of 16% per annum. आता या ठिकाणी आपल्याला मुद्दल दिलेलं नाहीये. एका मुद्दलाची 10/10/16 दराने amount of a certain principal is not given after 2 years with compound interest. That amount is 4,036.80. Means in this case, this is the amount after getting compound interest. Therefore, here in this example, A is given, that is 4,036.80. Rate of interest, that is 16% per annum. So R is equal to 16%. And N, that is after 2 years, this is amount. So N is equal to 2 years. We have to find the interest. They asked to find the compound interest, right? But to find the compound interest, first of all, we have to find the amount. Okay, that is P, principal amount we have to find in this case. And then after finding principal amount, we can find interest, that is I is equal to how much. Okay, so this is the compound interest. Therefore, we have to use the formula of compound interest, that is amount with compound interest. So A is equal to P into 1 plus R upon 100 whole raised to N. Value of A is given, R is there, N is there. So the unknown value is only P. So we can, with the help of this formula, we can find the value of P. Substituting the value of A, R and N, that is 4,036.80 is equal to P into 1 plus 16 upon 100 whole raised to 2. Now in this case, the P is unknown. So 4,036.80 equal to P into 1 plus 16 upon 100 whole raised to 2. Again, by equalizing denominator, so multiplying by 100, here also multiplying by 100. So 100 plus 16, that is 116. 4,036.80 equal to P into 116 upon 100 whole square. आपण गुणाकार रूपात लिहू. 4,036.80 equal to P into 116 upon 100 into 116 upon 100. तर 116 चे आपण अवयव पाडून घेऊ. Factors of 116. First dividing by 2. So 2 5s are 10, 2 8s are 16. Again dividing by 2. 2 2s are 4, 2 9s are 18. And 29 1s are 29. Okay, so the factors of 116 are 29 into 4, right? So 29 into 4, here 100 also we can write it as 25 into 4. So
4036.80 equal to P into 29 into 4 upon 25 into 4 into 29 into 4 upon 25 into 4. Cancelling these 4 to 4 and these 4 to 4, we will get it as 4036.80 equal to P into 29 upon 25 into 29 upon 25. We want to find the value of P. आपल्याला P ची किंमत काढायची आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या संख्या आता काय होणार आहेत, या बाजूला जाणार आहेत, लेफ्ट हँड साइडला जातील. सो 29/25 या बाजूला जाऊन काय होणार, 25/29. Therefore P will be equal to 4036.80 into these 25 into 25, they are in the denominator, they will come in the numerator. 25 into 25 and 29 into 29 in the denominator. Now dividing this 4036.80 by 29, 29 ones are 29, here 29 ones are 29, 11, so carry 3, so 113, 29 3s are 87, again remaining 26, carry 6 over here, so again 29 9s are, we are doing here 261, carry 0.8 carry, so 0.29 2s are 58. So 139.2. Again dividing by 29. 29 ones are 29. 29 4s are 116. Right? 116. So how many remaining? 3, 23 and 2. So 29 8s are. So we will get P is equal to 4.8 into 25 into 25, right? So P is equal to, by multiplying this, we will get P equal to 3000. Now this is the value of P, that is amount. But in this example, we want to find compound interest. So compound interest is equal to amount minus principal. So amount is 4036.80 minus principal amount we have calculated as 3000. Subtracting this, we will get the answer as rupees 1036.80. So the compound interest for 2 years will be 1036.80 rupees. तर 2 वर्षाचं चक्रवाढ व्याज आपल्याला मिळालं 1036 रुपये 80 पैसे. Okay. So dear friends, try to solve these examples, and while doing calculations, be careful, because for calculations there are some tricky calculations, so you have to make some simplifications so that you can solve it easily. आता जसं आपण थोडं 116 चे अवयव पाडले, 29 गुणिले 4 तशा प्रकाराने करून जास्तीत जास्त सोपं करून उदाहरण सोडविण्याचा प्रयत्न करा. व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा. थँक यू.